Barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Sunana Fuad Umar, kuna sauraron mu on Cable FM. Yau ranar Litini, November 2nd, 2020. Update daga Ghana, big news, koko great news. Company masu yin motoci da ake kiransu Toyota sun yi announcement yau cewa za su soma hada motoci daga Ghana. Wani motansu mai suna Toyota Hilux pickup trucks wai shi za su soma hadawa a Ghana. Member of the group na Toyota company na da ake kiransu Toyota Choso su suka yi wannan announcement yau. Cikin releasing da suka aika wanda yake copy ya kai to Cable FM suka ce za su kashe kudi $3 million su hada wannan wato ginin da za su yi wannan assembly na motocin da shi. $3 million wai sun decide su kashe wannan kudi domin suna da confidence bayan gwamnatin kasa ya ba su green light takardar da suke bukata a ci gaba da aikin nan. Wai wannan motan na pickup trucks nan kowane shekara ginin da za su yi wannan planting ya yi assemble 1,300 units of Toyota pickup mai suna Hilux. Kowane shekara 1,300 wannan mota za su hada yana da wannan capacity. Kuma suka ce wai matasa kuma sun doki 50 mutanen da suke son su yi aiki daga wurin nan na hada motocin. Waɗanda yake expert ne da suka yi magana to Cable FM suka ce wai wannan good news ne domin matasan da za a doki aiki da mutanen da za a ba su aiki wai suna bukata domin annoban na wannan shekara ya bata ayyukan mutane da dama. Shi yasa wannan wai good news ne da yake Toyota suna da wannan iko su rika masu aiki su biya su kudin da yake kuma ya make difference cikin rayuwarsu. Inji Toyota suka ce wai wannan facility na planting da za su ta hada motocin za su soma aikin nan su kuma gama aikin nan in 2021 ta tsakiyar shekarar da zai biyo next year 2021 sun gama wannan aikin nan a bude wurin nan a soma hada motocin nan. Wannan kuma muna fata ya zama ma mutanen Ghana da Africa alheri. Kuma irin wannan plant inda ya kawo cost motocin nan low, then other government da kuma other wulare daga Africa muna encouraging su partner da irin wanga kamfanonin nan zo su bude irin wannan planting wurin nan a yaso ya kawo mutane employment, ya kawo mutane kuma ci gaba cikin rayuwarsu. Website na Cable FM shine www.cablefm.com. Ku log on, ku yi amfani da shirye-shiryenmu kan wannan site. Until our next update, sunana Fuad Umar, and I hope you have a good day.